June 2021. Welcome to another edition of the POLISO talk show right here on Africa TV and wherever you are. Thank you so very much for joining us. And it's the fourth week. That's the fourth edition, of course, of this program. So if you have been joining us, thank you so very much for being there all the time when we are here to discuss about security matters in the country. And of course, this program avails you and many other people watching around the world to know and of course talk to the Gambia police about security matters. Whatever you concern you might have is an opportunity that you can face up with the police to discuss about that. So we are back again today to continue the discussion which we commenced 3 weeks ago, and we are here for the fourth week, like I said, to discuss on that. And with me as always is the police PRO, Superintendent Lamin Jai. We are going to discuss more on the state of security in the country and other matters as well. So once again, thank you for joining us. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñoomaat mbégte lool dellusiwaat tey di talaata yem ak fukki fan ak juróom ci weeri June 2021 comme niñ koy defee saa su ne talaata bu nekk bu waxtu bi jotee juróom benn waxtu su tegale ay simili ba juróom ñaari waxtu ci ngoon ñu ñëw ñu ànd ak yéen waxtaan ci waxtaan yu am solo comme niñ koy defee saa su ne mu nekk nag waxtaane li nga xamante ne mooy kaaraange ci biir réew mi ñu ciy àndal ak Gambia Police Force ki nga xamante ne mooy yore kaddu police bi moom la ñoo faral di ànd ci jotaay bi te mu nekk ñeenteeli yoon ñuy ànd ak yéen ci programme bi ki nga xamante ne moom mooy yore kaddu gi di Superintendent Lamin Jai moom la ñoo ànd ak jotaay ji ñu war a waxtaanee ponk yu am solo tey nag dañ fas yéene continuer ci topic bi nga xamante ne dooroon nañ ko last week li nga xamante ne mooy murder case yi si biir réew mi mooy nit ñi ñu leen di faat ci anam bu doy waar léegi mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti ñu jàpp ne gis nañ ne feedback bi last week amoon na solo ñu am li nga xamante ne mooy yaakaar ne tey dañ ko war a continuer yaatal waxtaan bi déggee tamit ci yéen bu baax a baax waaye laata ñoo dugg ci waxtaan bi ñu bàyyi PRO mu nuyoo ak Gambien si ak ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan fu ne ci àdduna bi PRO, good evening and thank you for coming and yeah, I will allow you to say hi to our viewers. Good evening. We pay respect and greetings to all the esteemed viewers of iAfrica television, especially those who follow this very important program. Only to say to them that we bring you greetings from the Office of the Inspector General of Police, Abdullah Sanyang, his deputy, Mamadou Sow, and also the entire senior management of the Gambia Police Force, and also men and women serving under the Gambia Police Force. We all pay greetings to the iAfrica TV and also the esteemed viewers of this very important program. Just like you have said, we will continue the discussion expanding on the issues surrounding murder cases that happens or even death under different circumstances that the police face in due course, especially when it comes to investigations and related issues. We will expand the discussion in those areas. But most importantly also, the feedback is equally very important, and that's in fact the very reason why we are continuing with this topic, because it's a serious cause for concern. You've seen that even in between just this week, we also have another situation that looks like it as well. So we will look into this. Very well. Thank you very much, PRO Njai, for that brief introduction, a very important one indeed. Yeah, so we're going to continue on that. But before we get into the topic, as always, before we start the program, we would reflect and have an update on the state of the security. As always, we have been doing. The police, are of course engaged on Operation Zero Crime campaign in the country. Since then, of course, whenever we are here, we would want to give what has been happening since last week now. So, PRO, bring us up to date. What is the latest situation as of very today? well. As of today, the week between 7th of June to 13th, we have conducted the routine patrols and also just like we've been doing previously from the onset of the Operation Zero. This past week also we've been undertaking the same activities, and so importantly we have
arrested about 116 people. These 116 people, when we took them through security checks and screenings, and so we've realized that 33 people were just released because they have not been connected to any offense. And out of that too, we have about 19 of them are drug-related matters, and they are handed over to the Drug Law Enforcement Agency as usual. And about 33 immigrant-related matters also, their issue is handed over to the Gambia Immigration Department. You've seen from the updates also, immigration also is processing these people, and revenue is collected as a result of that as well. And not only that too, but we have some people that have been charged with various criminal offenses. Some of them are going armed in public, and some of them robbery, petty robbery, and theft that is happening around too. And some are traffic offenses, because like I have said, the second phase of the Operation Zero, we are very much concentrated also on the traffic to deal with this taxi driver menace also. That also has been going on. But the highlights also includes our police intervention unit officers have been also patrolling part of the Operation Zero Crime, and they have busted some drug individuals who are involved in illicit drug trafficking and so on. And so there's a huge quantity of drug that has been arrested, and we have even done a media report on it today. Yeah, sure. Yeah, very well. It appears despite the campaign is going, arrests are still happening. There's people out there who are still going about to do their, criminal acts and all that in the country, and it appears, very somehow, well. I think criminality is some kind of an enterprise. Yeah, absolutely. And so if there seems to be not relenting. To stop an enterprise immediately is always a difficulty. But we are really gradually gaining momentum, because from our own perspective, if you look at the arrests that we've been making from the beginning, and as we go, the arrest numbers are dropping and dropping, and until now you can see it's only few. And even the talk about crime, you can see that it has subsided somehow. And so that's because a lot of these people that are perpetrators are being arrested and being processed as well. So we hope with time we will be able to stabilize and possibly be able to achieve a great deal of the objectives of Operation Zero actually. Well, absolutely. That's quite very important. And, despite sometimes, guys, dañoo wax ne Gambia moom dañoo xew la rek, when something popped up, ku ne def see wax, and then after some time it would fade away. But with security, even the president have to come on board and speak about it. So he spoke of it, and then, eventually actions were taken, led by the Gambia Police Force. But of course, another thing also which the president eventually said when he spoke to the Gambians, he mentioned about the National Guard of the Gambia Armed Forces. And eventually and finally now the Gambia Forces have issued a statement informing the public that the National Guard unit of the Gambia Armed Forces would start operation patrolling also, with regards to security in the country. So I want us to briefly talk about that. How is it going to happen? Are the army going to work hand in glove with the Gambia Police Force in this process? Very well. If you look at Operation Zero itself, we have the military supporting in the Operation Zero. In fact, we have said that it comprises of all the security services in the Gambia, including the Gambia Armed Forces, Immigration, Drug Law Enforcement, Fire and Rescue Service, the SIS, the GRA, the Prison Service. All these services are combined together to carry on with the patrols under the banner of Operation Zero Crime. And so actually, like you have said, since the issue of crime is so much of a concern, and the president has even came out and made statements concerning the issue, and he also have talked about the Gambia National Guards on standby. And so the operation that recently is being launched is launched in accordance with those thinking, and so, and that is to ensure that the issue of crime, which is our main objective, all of us as security, be curtailed and dealt with accordingly. So obviously, the operation is
launched by the Gambian National Guards, but on the ground there will be coordination and collaboration between security services because the objective is the same, and that is to ensure that there is peace and security. Yeah, absolutely, and that's fundamental because everybody want to be safe. Gambia is a peace-loving country. We are none of that. We are the smiling coast. So for whatever reason that have to be maintained, and that is why the Gambia Police Force and other sister forces have joined together forces to, go out on operation. But also now the Gambia, National Guard of the Gambian Forces also on board to intensify the efforts to maintain peace and order in this country, which is important. Just quickly, rek tamit ñu tënk ko rek ci wolof. Balaa ñëw because waaw local language daf see am solo bu baax ñu wax rek comme liñ ci doon wax rek mooy PRO bu joxee na update bu mu fi jógee ak léegi ci opération yi nga xamante ne def nañ ko ay ñaata nit lañ ci jàppaat jàpp nañ lu ëpp ay téeméeri nit ci nu mu ko waxee xam naa dina ci dellusiwaat mu gën a yaatu waaye tamit gis nañ ci diggante bi gannaaw bi président bi génnee wax ak Gambien si nee na am na benn unit mooy National Guard bi ñoom tamit ñu ngi on stand by waaye ci week bi armée bi génne nañ bataaxal wane ne ñoom tamit pare nañ pour commencer opération bi liggéey bi nag ànd ci ak Gambia Police Force bi comme PRO nu mu ko waxee xam naa dina am solo mu leeral loolu ci tënk rek balaa ñoo gën a dugg ci waxtaan bi ci PRO. jërëjëf Kante comme ni nga ko waxee rek Amadou am na solo trop pour ñu wan askan bi ne opération Zero Crime mu ngi continuer parce que dafa mel ni ñu bëri ñoo comme ni nga ko waxee rek dañ foog ne dañ koo commencé rek suñ demee tuuti rek ñu toog su ko defee du continuer waaye nag opération Zero Crime mu ngi continuer te fu mu nekk ni suñ arrest numbers yi sax ñu gis ne ñu ngi wàññeeku parce que buñ commencé woon nit yu ñu daan arrest ñu dee bari léegi du dee bari noonu su ko defee nag dafa mel ni criminal yu bari wala ñoo xam ne tafaarkat yu bari lañ arrest nañ leen ba pare su ko defee ñoom nekkuñ di involve si crime bi soo loolu soo ko xoolee moo tax sax waxi crime bi sax dafa xaw a wàññ su ko defee nag loolu ndam la si ñun te ñu ngi di ngeen continuer si loolu noonu pour gis ne affaire crime bi wàññeeku na torop bu passé nii arrest nañ ay téeméer ak fukk ak juróom benn waaye si ñoom dafa am ay fanweer ak ñette ñoo xam ne gis nañ ne ñooñu defuñ benn tafaar su ko defee ñooñu bàyyi nañ ñooñu noonu dafa am ñoo xam ne fukk ak juróom ñeneenti ñoo xam ne seen case ab drogue issue la soo jox nañ ñooñu noonu to Drug Law Enforcement Agency am na ay 33 mooy fanweer ak ñetta ñoo xam ne immigration matters lañ so ñoom xam nañ over case yooyu noonu tamit to Gambia Immigration Department su ko defee dafa am ñoo xam ne tamit police tuumal ne leen parce que dañ génn ak gaanaay si mbooloo wala lu ñoo wax going in public wala dañ doon sàcca si këri jàmbur yu façon yooyu noonu tamit am nañ te am na ñoo xam ne sax taxaw nañ si ATK bi ba pare ay juróom-ñetti nit so ñeneen ñi seen kees yi ñu ngi on tamit all right loolu am na solo update bu am solo la moo tax nañu jàpp ne dina am solo saa yu ñoo dooree waxtaan bi rek mu indil ñu tolluwaay situation bi ci biir réew mi loolu am na solo bu baax a baax gis ne ne gaa ngi continuer opération bi liggéey baa ngi dem tonte ne tamit tafaarkat yi ak ñeneen ñi nga xamante ne daanaka ñoom tamit si la ñoo profito xam nga ne léegi Gambia ku wax rek ñu ne démocratie ñëpp ñoo bëgg am démocratie moom sa bopp def na neex ak yu mel noonu waaye tamit am na ñi nga xamante ne dañ ci def profito président bi wax na ko ñu bëgg a ci def yeneen yi nga xamante ne mooy naka su dul noonu te àndul ci réew mi nu moo doxee loolu gënul ci kenn su ko defee ñu continuer tey wax naa ko waxtaan bi day continuer nuñ ko dooree woon last week PRO wax nañ moo da kees yi mooy nit ñi lu ñoo dee ci réew mi léegi-léegi ñu am ñi nga xamante ne li leen di ree ci anam bu doy waar la seen kër yi ñu ne ba seen néeg bu yàggul bu ñu fi jógee ak tey am na bu ci ees bu am ci réew mi loolu gis nañ ne mu nekk li nga xamante ne nekk na phénomène li ko angale di waxe dafa mel ni mbir mu nga xamante ne pour mu ngay xew rek ci réew mi moo tax dafa am solo pour ñu continuer waxtaan bi last week am na ñu bari ñu ngee call di wax discipline mooy yarum xale yi parents yi seen taxawaay waaye tamit ñu bari ñu ngi see tudd ak sax ay sinébar yu ñoo laal mooy drogue bi ak yooyu lan lañ xam ci kees ba mujj a xew c'est comme ni nga ko waxee Amadou am na solo trop pour ñu waxtaanee ko sax su ko defee
loolu dina gën a leeral affaire bi parce que keroog lu ñu waxoon tey tamit loolu la si diggante bi façon loolu moo xewaat na su ko si diggante bi dafa mel ni ab waxambaane boo xam ne ñaari fukk ak benn at la am moo doon mu nekk xaleel moo jam papaam Farafeñe ab paaka daanaka sax te xam nañ tamit moom dafa laaloon drogue yi su ko defee nag moo taxoon àndut ak sagoom àndut ak xelam so mu jël paaka bi nag toppa papaam riite ko ba si yoon bi mu dem daanu si kawam foofu noonu jam ko paaka bi foofu noonu su ko defee nag lii moo tax mu am solo torop pour ñu waxtaanee ko parce que waxoon nañ fi wàllum kër yi wax nañ fi wàllum community yi su ko defee nag yarum xale yi am na solo trop pour ñu gis ne drugs am na solo trop pour ñu gis ne drogue contrôle nañ ko xale yi suñ gisee ne ñu ngi dugga si drogue parce que léegoo-léeg su ñoo commencé sax cigarette lañ koy commencé di tuux cigarette yu ndaw yi nii wala ay paper yu ndaw yi nii waruñu encourage loolu noonu as parents suñ gisee ne xale bi mu ngi commencé di jël ay paper si di ko commencé nañ xam ne fu moo jublu mooy tuux cigarette su fekkee continuer lan loolu tuux cigarette kon su ko defee nag dafay graduate from cigarette bu dem si leneen te léegi luy xew mooy suñ continuer di tuux taay bi nii mooy cannabis bi nii dafa dem up to a certain point dañoo gis ne cannabis sax doyut nañ dem si per yi ñoo laal nii ak drogue yu gën a xaat yu gën a am solo yooyu noonu su ko yu am doole laa wax ni su ko defee nag di nga gis ne façon yooyu noonu su ko nit laalee dispute wala wérante tuuti rek kooku dafa jël wérante boobu noonu ekkati ko génne teg ko si kaw diggi boppam bi su ko defee nag mu génnee fitna bu rëy boo xam ne at the end of the day mooy result foofu ñu taxaw fa tuuti parce que boo demee ba jël drogue bi yow li lay def loolu li ngay def sax ci time boobu ci moment boobu yow doo xam sax li ngay def lan la bi nga defee jiyee ba pare xëy na sa xel mi bu ñëwaatee nga xam ne yow def nga lu doy waar def leen li nga xamante ne waroo koo def tey même pas bu la yoon jàppee sax yóbbu la waaye xale boobu noonu taxaw rey papam ci mbedd ku xalaatoon am na ñi nga xamante ne doguma la sax waaye gis nga xale boobu sax bu ko police téye dañ ko detain si cell bi dem na ba the following day moom sax xamut fan la nekk xamut sax lan mooy xew xamut lan la defoon sax xamut ko ba the following day bu xel bi ñëwaatee la xam lan la defoon su ko defee loolu moo tax affaire drogue yi am nañ solo trop pour askan wi ñu dimbale si law enforcement. absolutely waaw ci foofu balaa ngay continuer tamit léegoo-léegi ñu joxoon leen nag baaraam di wax ne police bi tamit léegoo-léegi bu ñoo war booy la ñuy toppa borom ñu am seen li nga xamante ne mooy bax yi nii ay $5 te ngeen bàyyi ponkal yi because léegoo-léegi ñoo xam ne nag drogue yi ñu ko déggee ci réew mi dafa xala doy waar te lu ci gën a bari xëy na fu mu mujj ñu bari duñ ko xam loolu tamit boo ci bëggoon indi leeral pour mu gën a leer taxawaay bi ci police bi ak force Gambian forces yi naka la mel lan moo seen taxawaay ci loolu tamit. Amadou gis nga waruñoo xeeb bax yi. waaw bax yi parce que xale yi access bu ñoo am mooy bax yooyu noonu. waaw definitely. parce que ñuy isi container bi wala ñuy isi saako yi ak yooyu noonu ñooñ dañ ko dee jaay par tuuti xale yi lu tuuti loolu lañ dee mun a jënda te ñoom loolu lañ dee jëfandikoo soo su ko defee nag bu kenn xeeb yooyu noonu loolu sax foofu la xeex bi war a dem su ko defee tamit nag ñu koy isi si biir réew mi ñooñu tamit investigation daf dee xew intelligence ñu ngi ko gaan loolu moo tax asaamu am solo trop pour askan wi dimbalee liggéeykat yi luwaay parce que léegoo-léeg ñu ko dee jaaye noonu dañ ko dee dugal si biir kër yi am fuñ koo denca parce que suñ police intervention ñu ni case buñ am léegi nii ñooñu dafa am kër boo xam ne dañ fa teg ab armoire sort of loo xam ne dañ ko daaj weldamaan yi ñoo ko créétal gars yi suñu def fa ay bunta ak karnaat su ko defee suñ jëlee cannabis ay saako la ñooy jël ñu dugal ko si biir ñu lok ko su ko defee kër ga ñu fa nekka ñoom ñëpp xam nañ wala yëg nañ lii waaye duñ ko wax fenn soo am na solo trop pour askan wi tamit ñuy dimbale si information parce que soo xamee koo xam ne mu ngi amee ab armoire ab cupboard wala bonka boo xam ne mu ngi ko créer te mu ngi faa dugal yi xëy na léegoo-léeg information yooyu nit yëg ko su ko defee nag ñu jox ko loo information te si case bi sax
dafa am ku ñëw mu fekk suñ officier yi ñu ngi def seen patrol yi ak seen check-in si mu ne leen waaye man dafa am li ma gis boori baa ñàkka te feesu suma boot da ngeen war a dem foofu noonu ngeen investigate la moo xew foofu noonu su ko defee loolu moo tax suñ officier yi dem foofu noonu ñu investigate ñu téye si biir bonka boobu noonu ñu fa fekk 4 bags saako ñeneenti saako yoo xam ne ñaari fukk ak juróom ñeneenti bundle 29 bundles ñoo nekk si biir si biir bonka bi foofu noonu so su ko defee nag buñ xeeb dara nañ xam ne sakantuma sa lu ne nekk si street bi loolu is very important parce que lu nekk si street bi loolu la xale yi di mun a access te suñ accessé cannabis box yooyu ñaari box 4 box 5 box loolu soo ko tuxee sa du la dee mun a stone loo comme niñ ko dee waxee su ko defee nag nga graduate nga commencé di jël per bi nag per yi yoo xam ne ñu ngi koo jël nii su ko defee yooyu dañ am doole torop te suñ ko laalee dundee xam fan lañ nekk sax loolu moo tax maa ngi laa wax xale boobu noonu mooy 21 year old boobu case bu nekk Farafenni ni ñu ngi ko detain for hours xamatut sax fan la nekk bam intoxication bi génnal time boobu la xew lan la defoon sax waaw mu nekk mbir yu doy waar dafa mel ni tamit léegi in as much as police yaa ngi def seen effort bugg a xeex li nga xamante ne mooy yenn ñaawteef yi ci biir dëkk bi nit ñi tamit dañ ci di nekk complicite li nga wax nii nit ñëw ci kër def waxande bu mel noonu wala almuwoor bu mel ñëw bil fa dara wala def fa li nga xamante ne mooy óor na la kii ci kër fi nga dëkka lii lu moo def nii jaaduwul waaye nga noppi ci amaana yow yaa ngi ci am dara waaye ñooñu tamit bu fekkee te dem nañ ba police yi dem seen investigation fekkalool ci kër bi est-ce que ñi nga xamante ñu ngi ci kër gi te xam ko reportuñ ci police bi amuñ nekkuñ complicite ci li nga xamante ne mooy lu doon xew. in fact it's very important pour ñu xam ne léegoo-léeg sax da ngaa gis ñoo xam ne ñoom dañ dee dimbale kooku noonu ku nekk di def loolu noonu moo tax suñu officer yi dañ dee jànkuwante affaire obstruction mooy suñ amee intelligence information ñu bugga koo investigate nga gis ñuy ñëw ne diw sangam ñun dañ ko xam si koñ bi si jàkka bi rek la dee nekka kooku xamewuñ ko ak façon yii nii soo da ngeen ko nekk di xaraas rek soo du dem façon yooyu daf dee xam te liñ bugg a wax nit yi mooy ne nañ xam ne loolu jaaxal wala police officers yi wala law enforcement officers suñu amee information ñu war a investigate doo ñëwee nga bugg a obstruct ñooñu noonu yow tamit da nga jaaxal luwa absolument doguma la sax ci jamono xibaar yi génne woon na fi am na ki nga xamante ne ci dëkk yi fi mu ngi doon tub mbuboo sëriñ la ndekete ci biir néeg bi moom ay bagage la fa teg very well so façon yooyu yëpp a ngi xew loolu moo tax pour yow nga foog ne kii ku baax la yaa ngi koo gis si jàkka bi loolu doyut foog nga bàyyi ñuy def liggéey si loi bi ñoom tam ñu def seen liggéey su ko defee sax suñ gisee ne kii laalut dara wala nekkul di def dara nga xam ne waaw kon yow li nga góom moo am waaye nag su fekkee nag yow noonu nga gam nga ñëw fekkaa ne comme ni sëriñ bi nu mel noonu mu ngi binda ay xaatim ak yooyu noonu waaye ndekete mu ngi amee bundle of cannabis moom mu ngi jaay loolu tamit at the end of the day so loolu yëpp ñu ngi ko dee ñun dañ ko dee gis loolu rek muy xew ci biir kër tamit fi ci kër la nekkoon very well so loolu moo tax askan wi dañ war a dimbale liggéeykat yi lu waaye bu gis ne ok tey ñëw nañ fii su ko defee nag ñii dañ nekk di xaraas nit yi waaye nag nga xaar ñu def seen liggéey nga muñ sax léegoo-léeg lii foog nga muñ tamit ñu def seen liggéey parce que gis lu liggéeykat waa ñëw dugga sa kër ñuy commencé di investiguer di saaj ak yooyu ñu bëri duñ ko dee apprécier waaye foog ñu am some patience moo tax ñu ne foog ñu mun absolutely foog ñu mun xam naa at this moment ñu wax rek ne su ku bokk ci waxtaan bi rek ubbi nañ line si léegi mun ngeen ñoo call comme ni nga koy defee saa su ne ñu déggee ci yéen tamit ñu mun a siya experience and of course and ideas as to ñun yëpp as a country naka la ñu mun a def ba xeex yenn jëfin yi nga xamante ne mu ngay xew ci réew mi ndax bugg nañ ku nekk mu dekk ci jàmm amaan nag yenn ay du mun a ñàkk waaye yenn ay tamit foog ñu boole liggéey bi jàppale ñi nga xamante ne mooy takkader yi ñu mun a am taxawaay bu am solo pour mun a aar ku ne time boo bugg a dem foo bugg a dem nga dem ak xel mu dal loolu dafay am solo number yaa ngi noonu 2323 213 foofu ngeen mun a jaar mun a contribute ci programme bi ci nuñ koy defee saa su ne bu fekkee ne da ngeen join for the first time
ñu ngi waxtaan li nga xamante ne wàllu kaaraange ci biir réew mi ànd ci ak Gambia Police Force ku yore kaddu police bi moom la ñoo waxtaanal ci jotaay bi di Superintendent Lamin Jai. Well, viewers, of course, the lines are open. You can call us and contribute to the program, whatever you want to call or ask. Of course, you can do so. The numbers, as you can see on your screen, are there, 2323213. You can call us, and then let's discuss about security of this country. The police spokesman is here, so he can respond to all your concerns and queries as well. Well, Piero, just if you can just give us some summary as to what we discussed in Mandinka, if you may. Yeah, abaraka bake ko yafa nyame Amadou mbe kacha min na walenka kacha kontinendi na lokunta mila kacha min keta far lolti mi yalan ko katara keri na society kono sai ko nga fonu janyamin dorong molka fole dorong ko mo fasiata bari ka kenyamin ani min ka sabu watini ka nyina woltola la no ajatal pour nga jejibe because nin ko nga arrêté no wala nga daha pour mo fami bakeri society kono na banko kan community kono pour nga wo arrêté no fon sa jibe aka summinna anu nga ka kenyami ambe wo kacha alla kono tin wala tan be drop wala ko fokan because nga korosle wolu nga kacha ke janne wo lokun tamila ne nyen lokun tema doro afela nga je farafenye kamba nomi wulta aya fama so muro la silo kanje fa and wo kuda mi alon ko akata kuti mi alon ko ay mol masala mbake. All right, we have our first caller on the line. Ñu jël caller. Hello caller. Yes, hello. 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 Yes, kallak fo ñoo kole. Sorry? We're struggling to hear him on the line. I think we'll move on. We're sorry, but you can try and call back. Yeah, munga call back if pro contribute. Yes, PR, you can continue. Yeah, ko ya komba foka nyamin doro. Isaje ko nga kamanu jami alon ko fama so muro la farafen. Andong gom kulati mi alon ko masalang warta bake. Kandum be wala foka nunjang ni akorasi mo fal nga mimfo. Siata nkafo siata doyata bara jamal fanam bi jaka ke suwol la kono ando nga minje nyin la balla wala nyinti ko e kaaje fonninke di nol ke ila alfa la fango attack e ka wala lipa e ka wala so ando nyimo fal ni tara jibe nga ming hayma folo nin tammu woro wula beketa wo nyama so wom kulete mi yalan ka masalan warta baka ando nyantal pour nga kordal kono jibe say nga suwol kono jibe nga kulurol jibe ando be wol foka min keta droko wala kote mi yalan ko dinol ka ma ando ka mi jitani wala nyenti ko ni nyi droko wala ko jibe jama ka kuma sabar ni wala le sa dinoje aka kaytol ta ke moro ake saba isa joko ajartale pour nga wol londi folo tani baduna sika sabo. Okay, let's go back on the line. The caller is back. Hello caller. Oh, okay. He has gone. Yes. So maybe foka wala sabaru aka kumas dula jangol. Isa dinoje ka kaytol ta ka foy ba sabal. So kaytol nying inyat akatala yelo dula ta yaita ni dinu wala ko sabaro mu kulete mi halan ka manya na kela fang. Sako sika fang manya na dinu ka saba. So ning mawoke fo dinu dunda wo sabar nun kono e ka jawolte ka bo sika saboto yata nying tay sabot ando ne tay sabot kuma tay ni ya saba domani e ba jala ko wati binasi le ka mo le ka foko ni nga saba nyim ngata bo kan da tunni ko ndakala fin ko sisi nyam abuka ke wonya ko maman kandindi ko abuka ko kandindi no isaje ko wokko la kana min ke wolen ka nyim bor kesol ma mi alon ko te nyim bor kesol dol bi je wol sembo warta bakale wol ke sa di sa tol minna aningi tol ki ma ke ma fengol min si falte wol fatatal so ibaja la ko walatina ka hakil sonno ma tinya balak sabu di no la karola anu isaje ka ñon kusi fa kala alfa parce que ni ñoo saban nin dunta ni alfa tema doro atara to hakilo tabal ason no moment ra sabatere ibaja la ko abo ko salan la juso la isa sa nesika comme ngaminja brikama ase wallahi fangosika ko ngaminja bakaw anin comme ñimi fela so roke fara fa ñanya ñen lo ko fanko na jang aju wonyon sifa so wala na ko moyata bake pour nga kuluro jiwe gaddi wal sama ñami e Amadou lenen si li moy
gànnaay yu sew yi tamit. waaw moo tax suñ opération zero crime. nekkuñ di compromise si wàllum going arm in public. mooy di gàddu gànnaay di ànd ak moom. su ko defee nag li tax mooy façon yi nii. di nga gis ne koo xam ne mu ngi laal sinébar yi wala mu ngi laal drogue yi. te mu amee gànnaay lu sew si poosam. to werante moom tuuti rek. di nga xam ne dina génnee gànnaay bi. loolu def ñoo delluwaat si suñ foos waxtaan bi mooy paaka yi knife di génn paaka ak ñoom tournevis yeneen bagage yi nga xamante ne loolu ku ko amee boo demee ba jël li nga xamante ne yow sa bopp bi attanut ko. foog nga jëfin yi nga xamante ne mooy jëfin yu garaaw te loolu boo amee arme mooy ay bagage yi ngay wax nii foog nga use ko. waaw very well moo tax is loolu gis nañ ne is also a contributing factor parce que ku nekk under intoxication influence of drug di nga gis ne kooku tamit amee gaanaay tamit seri poosam obviously loolu dafa aggravate absolute situation yes waaw ñu jël suñ next caller bi hello caller hello yes ñu ngi lay nuyu kan laak foo ñëw hello yes Kotande. Fine, alhamdulillah. Hello now. Dante. Jama rek. Kotande. Alhamdulillah. Ngo. Ngo. Hanke moyle. Hello. Yes, hello. Left the mandi le fula yefna kuma kilimfana. Okay, go on ke moyle. Wa do fana. E kala fle pour que di wasilandi. E ba gila banya mo sawa wala abe tigat wa sabala. E ba di pakandron ya barama diningo ye kampa police ko ye mutaje yi digenje wo ko funa police wona sai ni ndaka mod ma ko jefna polente la kuma kan wote. Okay, all right. Abarka Bake, thank you very much. You can equally do the same. I'll see call now. 2323213 is the number. You can call us on the line, of course, and contribute. We are talking about security matters in the country, and with me is the police Piaro. Piaro yang doon wax lu am solo. Waa balaa koola bi di dugg ma bàyyi la rek nga continuer foofu parce que loolu dafa am solo pour mu leer tamit. Surtout kilifa yi tamit ñu bàyyi ci xel bu baax. waaw am na solo torop Amadou because gànnaay yu sew yi nii foog ñu contrôle leen. loolu moo tax opération zero crime phase 2 bi ñu ngi ensure ne moto bu nekk buy daw si kaw tali bi dafa mel ni dafa mel ni ki ñëwaat nga léegi koola yi moom ñu jëlaat ko hello koola hello koola good evening yes hello all right it seems the caller has gone and ñu continue waaw so loolu moo tax ñu ngi try di gis ne moto boo xam ne mu ngi daw si kaw yoon bi ñu taxawal ko ñu saaj ko xool ndax mu ngi amee ak gaanaay si biir moto bi am déet parce que léegoo-léeg ñoom tamit lu ñoo wax mooy maa ngi am gaanaay bi si yoon bi pour suma moto bi pour aar suma boppa waaw loolu dëgg la mun ngaa wax loolu ne yaa ngi aar sa boppa waaye lii affaire bi mooy ne dañ bugg a gis gaanaaw yu sew yi ñu contrôle leen su ko defee nag parce que lu waay Gambie nangut ngay nekka si mbooloo te yaa ngi amee ab gaanaay su ko defee nag am nañ ay case yoo xam ne robbery yi day xew si biir taxi yi te ñooñu tamit dañ dee génne ab gaanaay it's good ne sax tudda nga taxi because ñu ngi si def report démba ba tey taxi driver yi ñoom seen boppa dem nañ ba gis ne léegi nit ñi dafa mel ni wóolatuñ taxi pour ñu xaaya ko comme ni nga ko daan gisee léegi soo bugg a demee foo buggee dem fenn bu dee guddi la da ngay xaaya town trip ak ñu loolu driver yi seen bopp dem nañ ba gis ne loolu dafa wàññeeku seen business bi xal na leen affect somehow loolu tamit dafa dellusiwaat rek ci li nga doon explain nii nit ñi dem nañ bi amari important li mooy loolu moo tax man saa yu nekk ma dee wax taxi driver yoo xam ne driver yu baax lañ te ñu nekk di si liggéey bi yàgg nañ si liggéey bi sax xam nañ liggéey bi tamit ñooñu ñoo war a taxaw ñu jàppale law enforcement parce que taxi driver is soo buggee collect intelligence you can easily liaise with taxi drivers parce que ñoom xam nañ lu bari fu nit yi di dugga fu ñoo génn lu bari lañ si xam su ko defee nag mënuñoo am ab ay saay-saay yoo xam ne ñoo ñëw dugga si biir seen business bi te ñoom si seen boppa duñ dee xàmmee yooyu noonu léegoo-le dangaa wax ne lu bari lu ñoo wax mooy ñu suñ garage fii amuñ ñu dee def façon yooyu noonu
waaye nag léegoo-léeg si guddi da ngaa gis ab taxi driver buy ñëw taxaw sa boori garage bi man li ma seetlu mooy taxi garage yu bari dañ dee am seen nit yi garage yoo xam ne si guddi lañ dee liggéey te ñoom suñ ñëwee si garage bi lañ dee dugga eb nit yi waaye da ngaa gis ko ñoo xam ne dañoo ñëw duñ dee dugga si biir garage bi waaye ne tafu si yoon bi ak yooyu noonu doo nekkee taxi garage boo driver boo xam ne si garage bi nga bokka nga gis façon yooyu noonu bu ko wax dara waaye at least snapshot jëlal sa téléphone ku nekkaa nga amee smartphone léegi nga nataal moto bi wala nga record number plate moto boobu noonu pour in case su ëllëg si soo déggee ñu ne dafa am jigéen boo xam ne mu ne dafa jël taxi driver place sangam dem place sangam waaye dañ ko rob si biir moto bi ak yooyu noonu tey fekka yow si guddi boobu sax yaa ngi doon liggéey di nga gis ne mun ngaa wax man dégga de démb dafa am booy bu ma fi gis mu ngi doon drive taxi xaw ma ko parce que driver yu garage yu bari dañ di xamante waaye soo gisee beneen driver boo xam ne xamuloo nga jël nombaam bi in case su ko defee soo déggee façon yooyu noonu nga call police wala nga inform police ne waxuma ne kii moo ko def waaye man mu ngi woon fii démba te jëloon naa nombam bi ak taxi nombam bi ak yooyu noonu mu ngi ni xëy na mu dimbale si investigation so di nga gis ne façon yooyu noonu suñ ko dee def ñu am ko asa jikko di nga gis ne investigation dina yomba torop parce que li dee xew Amadou mooy ñu bari ñoo xam ne ñoo dee am situation yi nii duñ dee mun a joxe benn information to police dañoo wax ne rek man dama ñëw ma gis taxi bi taxi bu yellow la ma dugga si biir taxi bi bonne façon taxi la Benz la wala Peugeot la wala xamuñ maag bi moto bi si biir moto bi loo fa gisoon dama fa gis duñ la mun a wax dara so di nga gis ne fooy commencé investigation bi sax dafa nekk problème jafe su fekkee de following day la nga dem si garage boobu noonu nga laaj nit yi ñu fa nekk ñu ne non ñun xamuñ si dara absolutely su ko defee ñu dellusiwaat ci line bi am nañ kenn ku ñëwaat hello caller hello yes good evening hello na nga def jaama rek alhamdulilah kàllaak foo ñëw koole dama bëgg man la Assane Bodian ok Assane ñu ngi lay déglu foo ñoo koole ma ne waaw police yi man daal benn point laa gis daal boo bëggee bu ñu bëggee ñu dimbalante ak ñoom waaw yenn saa da ngay door sa xale bi pour mu bàyyi taay wala mu bàyyi leneen nga gaañ xale bi rek xale bi yóbbu la police yow mi kilifa la ñu dem déten la ci police station 2 days wala 3 days yaa ngi fa est-ce que loolu baax na ba ok loolu laa am nag jërëjëf loolu am na solo yàlla dégg nga li ma boobu tamit dafa indi si caay raayit de dégg la ak raayit yi tamit gars yi dañ ko dee joxoñ de dégg la waaw léegi nga door sa doom door xale mu yóbbu la police ñu diteen foofu daat bi ay 2-3 days bu yàggatee gars yi duñ door de wala xam nga nit di nga mun a yar sa doom te fekka dóoruloo ko wala abuse loo ko waaw parce que soo xoolee yarum xale nekkul ne dóor rek moo dee yar xale waxuma ne bu kenn dóor sa xale wala bu ko dóor wala dóor ko waaw waxuma loolu waaye li ma wax mooy dóore bi rek nekkut yar parce que ñu ngi si law enforcement bi gis nañ ne léegoo-léeg da ngaa gis sax ñoo xam ne dóor nañ seen doom bañ dee ñun gis nañ loolu gis nañ ko fii yaagut sax somewhere foo xam ne papa bi mu ne dafa yóoni xale bi si bitik waaye mu ne kooku ndax daf doon foo si yoon bi soo dafa yaaga soo mu jar di ko dóor ba xale bi daanu foofu noonu loolu tamit so ñu jël ko yóbbu ko hôpital ak yooyu xale bi dee si loolu noonu gis nañ loolu yëpp so lu ñoo wax mooy di nga mun a yar xale bi te fekka dóor waxuma ne dóor sax du ñàkk wala xëy na dóorin bi mooy waaye dóorin bi mooy affaire bi waaw léegi-léegi ñeneen waaw loolu tamit neexut ba neex waaye yeneen kilifa yi wala waajur yi buñ meree buñ téyee xale da ngay fa ne sax kii moom juru ko jël xale di ko dóor comme ça morom ngay xeexal loolu tamit dafa doy waar lu munta def bul fàtte na xale la loolu nag yar moom dóor ci la bokk ñun fii la lañ xam xëy na boo demee yeneen réew yi
dóor moom xëy na loolu moom ñoom duñ nangu ko dóor xale wala soo dóoree xale yóbbu la ci police ak yooyu waaye foog naa ne lu am solo nga wax dóorin bi xëy na moo nekk issue bi. Amadou gis nga li nga wax noonu sax façon yooyu na su xewee sax xëy na police du ko yëg. waaw absolument. waaye soo gisee police yëg. dóore bi nga xam ne kon dafa passé. waaw absolument ñu jël keneen ku nekk ci line bi hello Kola. Hello. Yes, hello. Allah kachal. Okay, abarka baka. Jumalo ane be call ke kam mintole. Bek mandro ring Australia. Okay. Yo laf Sorry, we are not hearing. E kan o wulindi daman ni. Ko. Bangkol di. The line is not doing as good today. We're sorry for that. We're struggling to hear you, but is a try no back. Mentre moy come back, so that's the problem. But you can try again, and we would try to see if we can get you back clearly on the line. Thank you very much for the call. I hope many of the other viewers can also try and call. Yes, ñu doon wax point bu am solo loolu tamit waaw am na yeneen dóor yi parce que nag lii am solo mooy daanaka doo dem ñun yar bu ñu xamee fi moom foo ñu doon tey li nga wax ne bu police yi yéegee li ci gën a bëri bu ñu involvé na fekk affaire yi ëpp na. very well waaw loolu tamit waaw te loolu Gambia am na loi yoo xam ne child protection laws leen du Gambia rek. waaw àdduna bi yëpp la foo dem. waaw te ñeneen ñi dañoo wax sax diine la ak yow waaye si diine yi sax réew yoo xam ne sax réewi diine leen. ñoom tamit am nañ seen loi yoo xam ne daf dee protect xale yi su ko defee nag façon dóore yooyu noonu wala façon maltreatment yooyu noonu. fa am loolu loi du ko mun a nangu. waaye nag parents bu nekk da nga am responsibility. pour ngay yar sa xale sa doom yi. su ko defee ñu nekk kilifa yoo xam ne dinañ la njëriñ. te ñu njëriñ réew mi tamit. waaye tamit bul wax ne rek police yi ñu ngi wax ne bul dóor xale yi su ko defee nga bàyyi sa xale yi noonu noonu. su ko defee nag waaw su ko defee nag. musiba su moo ñëw nga xamuloo fan la moo commencé. because gis nañ xale yoo xam ne léegi ñu ngi dóor seen papa yi si seen boppa ab et ñu ngi leen di rey. gis nañ xale yoo xam ne ñu ngi jam seen papa yi ak paaka ñu ngi leen di rey. su ko defee nag façon yooyu noonu pour ñu arrêté ko wala ñu faaxa ko foog ñu taxaw fu ñu war a taxaw. gis ne xale yi yar nañ leen ñu teg leen ci kaw yoon. absolument loolu dafa am solo léegi suma machine yi génn guddi duñu dee bari loolu waaye léegi ngay génn di doxantu wala di dem ci yenn ay soxla nga gis xale yi nga xamante ne mooy xale yu ndaw ñu génn ci yenn time mi yenn moment yi nga xamante ne mooy dafay doy waar. ay boori 11 12 ba 1 nga gis xale yi ndaw di wóor ci guddi te ñooñu definitely time boobu am na fu mu waroon leen fekk ci kër gi loolu tamit kilifa yi seen taxawaay dafay dellu si waat ci loolu. dafa am solo bu baax a baax ndax ku ne da nga am responsibility waaye surtout nag boo demee ba yàlla denk la ay tout tànk ay xale nga nekk kilifa am na li war sa diggante xale yooyu mooy nga yar leen teg leen ci yoon. waaye am na ñi nga xamante léegi dañooy sàggaan ci yëf yi ñu bàyyi xale yi di wóor di laal li nga xamante ne mooy loolu ñu dellusiwaat comme loolu soo gisee ñu taxaw ci gan see yaatal mooy kilifa bu kool sànq di wax léegi nga dóor sa doom kooku report la si police nga dem ñu teg la fa ay hours xëy na moom loolu dina tax ñu bari bàyyante ko te warata demee noonu kenn warata bàyyante ko sa yar sa doom wala si xale bi nga xamante sa loxo la nekk loolu responsibility la te def la war ndax loolu dafa am solo ñun am na luñ baaxoo te yar dafa bokk ci ñun te loolu ku ne war na cee bàyyi xel bu baax a baax Piaro xam naa ne time baa ngee demaale ñu dellusiwaat gën a insist tamit ci wàllum drogue bi ndax parce que loolu influence moo def nit ki waxantuma la sax xale waaye mag sa boo ko laalee am na fi ngay toll mun ngaa ñàkk ànd ak sa sago nga def naka sudul noonu te lu bëri yenn jëfin yi bu xewee rek da ngay laaj ci sa bo est-ce que kii mu ngi ànd ak xelam ndax ku ànd ak sa sago dina def lii te loolu dafa am influence mu li koy waral te drogue moom moo ci gën a taxaw moom moo gën a nekk ci gannaaw loolu moo tax foofu bu gën a ñu insiste bu baax xale yi wala kilifa yi gën a bàyyi xel ci xale yi ci lu ñuy jëfandikoo bu nekkee ci kër yi waaw coming dorong
nga drok wala ko fo jang lafta fana nga bambandi fana ko ñu joram mesongol mi yalan ko diniwol ke bulela jifol kono ni ka fenti wala ke maboy fawla ni ka fenti ina kata denkiral to alfa se hakilo to fana to baage parce que ni nga korosi diniwol min ka ñen drokol ma ni ka joran falam bulandi la jifo kono isaja ko momi yalan ko ay droko ma son mota fa bala wala hakilo man tra sabatiri ibaja la ko ni woy joran sota fa bulu wala dina ño saban ding ni min soto johnson to doron isa murol bondi ño kam moy ño so murol bari amanda wo fana na fana bari alfa fana suwol kono isa kata bake ka korsiro ke fana den dinno wato wade na wa finti la ka kata mabo kan wala ka finti ni ko ma bundala wala na finti kan ka jufol mabo la isa lon ko akatara e ka jufo korsi ka fengol ja kukul lenje isa lon ko wo fengol be se ke no fenti la mi alon ko jorangol la mabo rinje isa ja ko isa simfa data woro ni wonte tumando bato luminete fon nabe nyo saboke le malom bar na tara wo jorang babulu Absolutely. We have another caller on the line. Hello, caller. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes, hello. We are hearing you. Yeah, yes. Hello. Okay. The government. Mm-hmm. Katara prisma konbanya ke slang aning grato masa tara mudin na mol council ko no dal mo to de crime na di katoni katara prisma konbanya before so dai ke to mol permanent you know at that moment you know yeah. All right. Thank you very much for the call. I think we're struggling on that line also, but thank you for trying to call in. I think today the line is not doing as good. Yeah, it is not definitely clear. Yeah, we're struggling to hear from the callers, but I know many of them out there are trying. You can keep trying. I know we have a few more minutes to go. Maybe if you are lucky enough to go through, then we can get you on and hear what you want to contribute. All right? Yes. You continue. Amadu akumayata bakale kola do kol ke jam fango sentari anga wala kumo fo mi alon ka ba dending kuluro la kanta ko sa ni be dinol kulola ni ali pa fane sa de police wala na alfa fa muta ya ya mabo an ya wala diniwe eta ay bole so la fa kam yitan wala ndol ma fa ko mo kana ila dinol kulu bari min bi je wala nyinde ko li par nya fanan wonyanta korselal parce que liparo da ma manke kuluro fanan anga liparol jele mi alon ko alfa le dinol lipa fo tata faybulu akata police case and so mi ka wo kam yitan wala nyinde ko ni ba dinno fanan lipara sa lipani hakilo because coming for the liparo dol min ka suwo ko ne siata bar ndol ko kalamda ni aja police liparo kalamta min kata suwo ko no doron alon ko wodanna tambital and so alfa se hakilo to parce que luwal le bi jam fana mi alon ko ya mo bele tankandi sa ko dinnol fana so amanke comme child right da mari fane adol fongol right soto so kana joko ha luwal be jere ka dinnol tanka so yesi yeblo la nyokan e men dinnol ta ka kulu ka ya londe siloka parce que isa dinno kulu no na atara manke ko ya ibali pakanna dama isa londe no silola le sa fongol yitandala le atara ba karandi kam fa wala fon kuluro semboka bambang aka wara dan ka feo fen dinno ya ka yewura ka yalipa parce que liparo fon ka dinno silandel andon kiskis rol to ya itandela ko wo fon man ka kuluro de mi alan ka dinno lande silo kan kanyanta ka kenyam ma fako liparo ka dinno kulu barin ka mi itande wala nyindi ko kulur nya dol bi jele mi alan ko fana sakke nole mi alan ke ba dinno lande silo kam mi man ka butero sako buter dan tambe no mi alan ka fata police. Absolutely. Wo kumayata bake. Thank you very much. Now I want us to look at Punyu Jehal in the final minutes. Of course, Piaro, the youths also have a role to play in this. If I am sure you have in as much as you have the responsibility of the parents, lolo kune hamna ni kilifa am na responsible. Why ndawi Gambia the majority come ni 65 be am na 65 point something are young people. Tey ban message ñu wara send out ci ndaw yi from the police pour ñoom tam ñu gën a bàyyi xel am na fi ngay toll donte ne sax am nga waajur waaye yow tamit yow yaa xam li nga war a def ak li nga warut a def
very well Amadou xam nga ndaw yi foog ñu xam ne youthful energy dañ ko war a direct si productive sector yi you know because youth dafa am energy da nga am doole ak cawarte bi ak yooyu noonu soo ko buggee dugal si destruction kon da nga gën a nekk koo xam ne destruction bi dafa am mag waaye tamit soo ko dugalee si si productive sector bi tamit loolu mooy tax dëkk bi am yokkute am jur njëriñ bu yaatu développement mu am njëriñ bu yaatu su ko defee nag knife crime lu ñoo wax nii drug abuse lu ñoo wax nii stabbing incidents yu ñoo wax nii mob justice ak yooyu yëpp ndaw yi ñoo fa dee nekk te man saa yu nekk dañuy wax police yi ñu ngi toppa youth rek di leen téye di leen jail ak yooyu noonu waaye police objective, overall police objective, is not to jail people or to, but to ensure that we have a society we will be law abiding. To everybody, dina muna dem def sa liggéey wala nga daan sa doole fo muna te nga am jaama si defin loolu noonu. Su ko defee nag kon nekkul ne ñun suñu objective bi mooy pour tëj sakandon suñu youth si. Because these youths are our own brothers and our own sisters and everybody. So obviously, seen well-being, seen development loolu tamit development réew mi la. because mënuloo nekk police officer nga ne development réew mi yu anti. ba pare police yi si kër yi lañ jógee dem. liggéey loolu tamit dafa am solo ci ñun lañ bokk waaw. even police officers yi ñu ngi am family yoo xam ne. situation bi ñu ngi ko jànkuwante. su ko defee kon this is a collective problem. It's a national problem. So we have to ensure that we use a national approach towards it. Nekkul some them versus us. ñi ñooy police yi ñun ñooy. boys yi su ko defee suñ arrêté boy yoo xam ne ñu ngi amee cannabis ñu ne gisuloo gars yi nekkuñ di def dara xanaa di toppa boy yu nga xam ne ñu ngi am tuutaay waaye tuutaay bi nekkul some positive energy driven situation. So we have to dañ war a gis ne ñu dugal suñ énergie bi si loo xam ne dafay develop country bi drug abuse bi du loolu rek waaye knife crime bi stabbing incident boo xam ne boo gis nga xam ne youth man moo fa nekk. Yeah, absolutely te loolu dana am solo pour ñu bàyyi ci xel toujours ci programme yi ñoo dem ci guddi xam nga ne right now somma baa ngi jegen si xam naa ne events yi dañooy bëri waaye tamit ndaw yi ñoom ñoo cee gën a bokk ñoom ñoo cee gën a dem léegi-léegi sooy génn kër am li ngay génne nga uuf nga ne da nga aar sa boppa boo dajee ak police yi buñ la téyee xamal ne da ngay am nga something pour nga leeral te loolu mun na laa yóbbu feneen ak yooyu soo ñu bàyyi ci xel dafa mel ni waxtu bu ñu ceraloon jeex na tey ci programme bi waaye xam ngeen ne wax programme bi day continuer incha allah tey nag fii la ñoo yemandi ak yéen gërëm leen bu baax di jéggalu nag bu baax a baax xam naa ñu bëri ci yéen yaa ngeen try bu xante ngeen ci line bi pour dugg a contribute ndax loolu tamit ci la bokk ci programme bi waaye ñu ngi jéggalu yéen ñi nga xamante ne def ngeen efforts waaye mun ngeen come through Piaro of course our time is just has elapsed for today. Thank you very much. Ñu jox la kaddu bu mujj bi rek ba next week inshallah. Very well. Abaraka bake coming ka jamo kumfa dorong. Fondinke la karola fon sa ita ni la ko fondinke sawaro nying isa dundi ku kendol kundo. Mi ala banko sambala ñaar. Because ni akora ñun so ñoo sol ni ñi drug abiwal membe ka ke dorong fondinke la ba kon. So laftal pour fondinke sa kacaño ya ka ita ni la ko amanke ko polisol ka fendira doron pour kata ka fondingel mutake soronke sende drakele par min ko mayata walen isa sawaro ñi ngani asembo ñi isa dundu ku kendo kunta mi banko na fala abetol fonga na fala. Yeah, all right, abarka bake Piaro Superintendent Lamin Jai wokumo sene at the back. I think that's I want to test my state of Mandinka, and I'm improving week by week, and I hope I will get to speak better Mandinka next time. Yeah, thank you very much. Well, viewers, thank you for being there again. This is all how much we got time for today. Today the program is 1 month old today, by the way. So you join us again. The rendezvous is next week Tuesday, God willing, for another POLISO talk show right here on Africa TV, and we talk about the security matters of the country with the Gambia national, of course the National Police Force, and of course always with me is the spokesman of the, of course, Gambia Police Force, Superintendent Lamin Jai. Thank you very much, Piaro, for coming once again. Mbokk yi jërë ngeen jëf fii la ñoo yemandi ak yéen
be talata next week ñu dellusiwaat the same time same place ñu continuer waxtaan bi ak yéen ñu jéggaloon nag beneen yoon ci ñi nga xamante ne def ngeen effort mun ngeen come through mun ngeen dugga ci line bi waaye next week incha allah am nañ ne dina gën a yaatu ñu yéen ñëw ci beneen point continuer waxtaan bi di leen ñaanal jàmm di leen wax jërë ngeen jëf yàlla nañ fanaan ak jàmm bye bye thank you very much for watching and bye bye